Saber and conocer are two tricky verbs that both mean to know in English. As an intermediate student, you might still be having a little bit of trouble mastering how and when to use them, so I've created this 10-question quiz for you to test your knowledge. In another video, I explained how to use saber and conocer, so if you haven't seen that video yet, go back and watch that one now, then come back and do the quiz. Also, don't forget to subscribe to this Fluent Spanish Academy channel if you'd like more videos just like this. To do the test, have a paper and pencil ready and write down your answers to the questions as I go through them. Once you've finished, you can check your answers in the description box below. Now, for each question here, you're given two of the same sentences. You have to choose the sentence where saber or conocer is employed correctly. In some sentences, both verbs can be used. ¿Listo? Question 1. ¿Sabes dónde está el restaurante que tiene comidas típicas? ¿Conoces dónde está el restaurante que tiene comidas típicas? Question 2. Joanna no sabía el camino, por eso se perdió. Joanna no conocía el camino, por eso se perdió. Question 3. Los trabajadores saben bien las leyes. Los trabajadores conocen bien las leyes. Question 4. Supe a Emanuel ayer en la fiesta. Conocí a Emanuel ayer en la fiesta. Question 5. ¿Sabías que en la Tomatina se usan 150.000 tomates? ¿Conocías que en la Tomatina se usan 150.000 tomates? Question 6. Nunca he sabido un lugar tan bello como este. Nunca he conocido un lugar tan bello como este. Question 7. Los estudiantes conocían la materia, pero sabían que el examen iba a ser difícil. Los estudiantes sabían la materia, pero conocían que el examen iba a ser difícil. Question 8. Sé todo el relato, pero no conozco por qué Cecilia se fue. Conozco todo el relato, pero no sé por qué Cecilia se fue. Question 9. Sabíamos que Rubén Darío se dedicaba a la literatura modernista, pero no conocíamos esta historia antes. Conocíamos que Rubén Darío se dedicaba a la literatura modernista, pero no sabíamos esta historia antes. Question 10. No conozco hablar español bien, pero sé la gramática. No sé hablar español bien, pero conozco la gramática. Bueno, ¿cómo te fue? You can check your answers in the description box below to see how you did. And for more in-depth explanations for why each answer is what it is, you can access our detailed guides for free by clicking in the link in the description box below. Once you've checked your answers, you can let us know exactly how you did in the comments. So how did you find the quiz? If you'd like to download the answer sheet along with complete explanations for each of the answers, then click the link in the video description below and that will take you to the Spanish Vault where you can sign up for free to get that and lots of other great stuff. Don't forget to check back on the channel every week for new videos y nos vemos en el próximo. Hasta luego!